ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው የሪሚዲያል ጂኦግራፊ ከዩኒት 5 የተወጣጡ ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። ወደ 7 የሚጠጉ መልቲፕል ቾይስ ጥያቄዎች ናቸው። ቤዝድ ኦን ዩኒት 5 ከምዕራፍ 5 የተወጣጡ ጥያቄዎች ናቸው። ኢኮኖሚክ ግሮዝ እና ሰስተነብል ዴቨሎፕመንት የሚለው ምዕራፍ ማለት ነው። ይሄ ሙሉ ፓርት ነው። የዚህ ምዕራፍ ከሙሉ ምዕራፍ ያወጣናቸው ጥያቄዎች ናቸው። ወደ 7 የሚጠጉ ጥያቄዎች ናቸው። ሶ በአንድ ፓርት ሙሉ ፓርቱን የምናየው የሚሆነው ሶ ዲቴል የሆኑ ከዚህ በፊትም እንዳልኳቸው ዲቴል የሆኑ ነገሮችን እንትናንንም ጥያቄ ላይ ሞር ፎከስ እያደረገን እናንተ የሆነ ያህል ንባብ በዚህ ሰዓት ጥሩ ንባብ ላይ ናቸው ብዬ ስለማስብ ጥያቄው ላይ ፎከስ እናደርጋለን። ፈጠን ብለን እንዲሁም እንዳይረዝም ጥያቄዎችን እንሰራለን። ቴሌግራማችን ሪሚዲያል ፎከስ ላይ ቪዲዮዎችን ተከታተሉ። አዳዲስ ነገሮች ካሉ ዛሬ የምናደርሳችሁ ይሆናል። ዛሬ ሪሶርሶችን ፒዲኤፎችን የቴሌግራም ማቴሪያል የሪሚዲያል ማቴሪያሎችን ዛሬ ሼር እናደርጋችኋለን። ጥያቄ ስታችሁንም ጥቆማችሁን ዛሬ ልታደርሱ ትችላላችሁ። በተጨማሪም ኮሜንት ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን ገንቢ ሀሳቦቻችሁን እንድታደርሱን ስለጠይቃለሁ። ኦኬ እሺ እንጀምር። The Human Development Index HDI is a composite index that measures a country's development by combining indicators of life expectancy, education, and A. Political stability, B. Standard of living, GNI per capita, C. Environmental sustainability, D. Military expenditure. Human Development Index የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኮምፖዛይት ኢንዴክሶቹ 3 ናቸው። ሄልዝ አለ፣ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ፣ ኤዱኬሽን፣ ስኩሊንግ ምን ያህል በትምህርት ቤት ያሳለፈው የትምህርት ጊዜው ምን ያህል ነው የሚለው የጤናው ላይፍ ኤክስፔክታንሲው እና ሶስተኛ ላይ ደግሞ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ጂኤንአይ ፔር ካፒታ። እነዚህ 3 ኢንዴክሶችን ተጠቅሞ ከ0 እስከ 1 ባለው ውስጥ ኤችዲአይ ውጤት ብዙ ጊዜ ኤችዲአይ ላይ ትልቅ ውጤት የሚያስመዘግቡት እነዚህ የአውሮፓ ኖርዌይ፣ አየርላንድ፣ ስዊዘርላንድ ምናምን ናቸው። ብዙ ጊዜ ከፍተኛ ነጥብ ወደ 1 የተቃረበ 0.9 ምናምን አካባቢ 9 ምናምን አካባቢ። እነዚህም ዝቅተኛ የሚያመጡት አብዛኛው ከሰሃራ በታች ያሉ አፍሪካ እና ኒጀር ምናምን። ኢትዮጵያም ኦልሞስት ጥቂት ሀገራትን ነው የምትበልጠው። እንደዛ አካባቢ ነው። ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ሶስተኛው ቢ ይሆናል። the average number of years person is expected to complete education or literacy rate of a population as adjusted by classroom setting are example which type of development indicator? A. Economic indicator, B. Environmental indicator, C. Social indicator, D. Political indicator. በአጠቃላይ ሶሻል ኢንዲኬተር ነው ይገልጽልን የኤዱኬሽን ሌቭላችን ያለንን የማህበራዊ ማስተር ወይም ሶሻል ዌልቢንግ የምንለውን ሂውማን ካፒታል ዲቨሎፕመንቱን ያለው በፖፑሌሽን ላይ ያንን ያንጸባርቃል። ሶሻል ኢንዲኬተር ተደርጎ ነው የሚወሰደው። gross national income GNI per capita is often used as a direct indicator of a country's gross national income GNI. A. Standard of living and economic productivity, B. Environmental quality, C. Level of political freedom, D. Social equity. Answer should be GNI per capita በአጠቃላይ ያለውን አቨሬጅ ኢንካም ያን ሀገርን ሬዚደንቶች ማለት ነው በአንድ ሀገር ውስጥ ያሉ ነዋሪዎች ያላቸው በአጠቃላይ ፐርቼዚንግ ፓወራቸውን መግዛት አቅም፣ ኢኮኖሚክ ፕሮዳክቲቪቲ፣ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ እነዚህ ሁሉ ይካተታሉ። ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ኤንድ ኢኮኖሚክ ፕሮዳክቲቪቲ ይገልጽልናል።
Number 4, a country's infant mortality rate (IMR) is a significant indicator of its overall development level, particularly reflecting the quality of its economic infrastructure, B, natural resource availability, C, technological advancement, D, healthcare system and public health conditions. መልስ ይሆናል። ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት በዋናነት ከንጽህና ጋር ከጤና ሁኔታዎች ጋር ከአመጋገባችን ጋር ከንጽህና ጋር ምናምን በአጠቃላይ የእናቶች የህፃናት ምናምን የጤና ሁኔታ ምናምን ይገልጻል። ትራንስሚሽን health care system and public care condition ይገልጻል። ዲ 5. While gross domestic product (GDP) per capita measures economic output, the Human Development Index (HDI) provides a more comprehensive picture of development because it also accounts for A, military strength and defense spending, B, geographic size and population density, C, income inequality and poverty level, D, education and health outcomes. HDI ሰፋ ያለ ምክንያቱም ጂዲፒ ከፍተኛ ሆኖ HDI ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ህንድን ብንወስድ ህንድ ዓለማችን ላይ ከፍተኛ ጂዲፒ ካላቸው የመጀመሪያው አራተኛ ናት በአሁኑ ሰዓት ላይ። ግን ብዙ ድሃ HDI መጠኗ ግን ከሌሎች አንፃር ከሷ ዝቅተኛ ጂዲፒ ካላቸው በብዙ ያንሳል። so more comprehensive የሆነ ፒክቸር የሚሰጠን HDI ነው Human Development Index. so the answer should be HDI education እና health outcome. HDI ሰፋ ያለ ኮንሰፕት ነው። በተለይም ከዝም ብሎ ጂዲፒ ያለፈ እውነተኛ የኢኮኖሚ ውጤቱ በተለይም ሶሻል ዌልቢንግ ከጤና ጋር ከትምህርት ጋር ከኑሮ ከማህበረሰቡ የኑሮ ሁኔታ ጋር ማለት ነው። ያስተንታንተር ይሆናል። A significant limitation of using only GDP per capita as an indicator of development is that it doesn't account for A, the total value of goods and services produced, B, economic growth over time, C, income distribution, environmental impact or market activities, D, foreign direct investment. Answer should be income distribution. Significant limitation of using only GDP per capita as indicator of development is that it doesn't account for income distribution, environmental impact or market activity indicator ተደርጎ ያንን አይወስድም። so the answer should be C ይሆናል። The development indicators like life expectancy, literacy rate, and access to clean water are crucial for assessing a population's A, gross domestic product, B, industrial output, C, military power, D, quality of life and human well-being. የትኛው ነው መልሳችን? indicators like quality of life and human well-being እነዚህ ፈንዳሜንታል የሰው ልጅ አጠቃላይ human well-being ከጤና እና መሰረታዊ የትምህርት የጤና ምናምን አገልግሎቶችን ከማግኘት ጋር ይያያዛል human well-being የምንላቸው። 8. Improved access to health care and better health outcomes like lower disease burden in a country generally contribute to A, decreased labor force participation, B, increased human capital and economic productivity, C, higher rate of immigration, D, reduced educational attainment. ለሀገሪቱ እነዚህ የተሻሻሉ በጤና ምናምን ዝቅተኛ በሽታ lower disease burden ምን ተጽዕኖ ያሳድራል? increased human capital
የሰው ካፒታል ሂውማን ካፒታልን ይጨምራል። እንደዚህም በአጠቃላይ ሂውማን ፕሮዳክቲቪቲ ሰው ጤናማ ምናምን ሲሆን ፕሮዳክቲቪቲም በዛው ልክ ኢኮኖሚክ ፕሮዳክቲቪቲ ይጨምራል። Sustainable economic development is best defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of ዘላቂ ልማት A. developed countries to maintain their current consumption level. B. future generations to meet their own needs. C. corporations to maximize short-term profit. D. government to prioritize economic growth above or else. ዘላቂ ልማት ስንል best define የሚሆነው the meet the present without compromising the ability of future generation to meet their own need. እንግዲህ ሰፋ መልኩ በተለይ ብሩትላንድ ዲፊኒሽንን ስንወስድ ይሄ የዘላቂ ልማት እንትን ስንወስድ ያለ ወደፊቱ ትውልድ የሚፈልገውን ኒዱን ሳያሳካ የዛሬው ብቻ ጥቅምት ነው ያ ዘላቂ አንሰስተነብል ነው የሚሆነው። ሰስተነብል ዲቨሎፕመንት የአሁኑንም ትውልድ የቀጣዩንም ትውልድ የእድገት ፍላጎት ማጣጣም ሲቻል ያን ኮምፕሮማይዝ ይደርሳል። ቢ ይሆናል። Then the widespread adoption of the renewable energy sources like wind and solar power is crucial for sustainable development, primarily because they are more expensive to install than fossil fuels. B. Produce significant greenhouse gas emissions. C. Reduce reliance on finite fossil fuels and mitigate climate change. D. Have no impact on ecosystems or landscapes. Renewable. C. Reduce reliance on finite fossil fuels and mitigate climate change. እነዚህ ታዳሽ የሆኑ ሪኒዋብሎች ኤነርጂ ሴኩሪቲን አድሬስ ያደርጉና በተለይም ከኤንቫይሮንመንታል ኮንሰርን ጋር የተያዙ የካርበን ልቀትን ከመቀነስ ጋር የሪሶርስ የሀብት መመናመንን ከመቀነስ ጋር ቶታል ሲ ይሆናል። 11 Sustainable development typically balance three interconnected pillars: economic viability, social equity, and A. environmental protection. B. technological advancement. C. political stability. D. cultural preservation. ዘላቂ ልማት ስንል ሶስት ኮር የሆኑ መሰረት የሆኑ ሀሳቦችን ምሰሶችን ኢንተርኮኔክት ያደርጋል። የመጀመሪያው ኢኮኖሚክ ቪያቢሊቲ ነው፣ ሶሻል ኢኩዊቲ እና ሶስተኛው ኢንቫይሮንመንታል ፕሮቴክሽን። እነዚህ ሶስት ፒላር የሚባሉ ናቸው። ኢኮኖሚክ፣ ሶሻል እና ኢንቫይሮንመንታል አጠቃላይ ሆሊስቲክ አፕሮች ተደርጎ እውነተኛ ሰስተናቢሊቲ ዘላቂ ልማት ስንል እነዚህ አንድ ላይ ሶስት መሰሶችን ያዘ መሆን ይጠበቅበታል። 12 The concept of circular economy illustrated by closed loop for materials aims to achieve sustainability by focusing on A. maximizing waste generation, B. increasing the consumption of virgin resource, C. linear production models make dispose, D. reducing waste using products and recycling materials. The answer must be reducing waste using recycling material. circular economy ስንል ሪሶርስ ኢንፑቶችን መቀነስ ዌስቶችን ደግሞ ለሪሳይክሊንግ መጠቀም ኮንቲኒየስሊ በዘላቂነት እንደገና ሪሳይክል ያደርጉ መጠቀም ማቴሪያሎችን ዌስት ፕሮዳክቶችን ከመጣል ከማስወገድ ይልቅ ሪሳይክል ያደርጉ ሶታንሳሽ ዲ ይሆናል። balancing economic growth with environmental protection, often seen in planning green urban spaces, is a core principle of sustainable development that requires
A. Integrated planning and resource management. B. halting all economic growth to preserve nature. C. ignoring social inequalities for the sake of efficiency. D. prioritizing rapid industrialization without environmental concern. I think integrating in planning and resource management, sustainable development, ኢኮኖሚካል እድገትን ኔጌቲቭ ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክትን በመቀነስ በዚህ መልኩ እቅድን በማቀናጀት ኢንተግሬቲንግ ፕላኒንግ ማለት ይመጣል። Beyond economic indicators, effective measurement of sustainable development also requires considering metrics related to A. stock market performance alone, B. military spending and defense budget, C. social equity, environmental quality and resource depletion, the short-term profit margins. Essentially, sustainable development manifesto, social equity, environmental quality and resource depletion. መቀነስ sustainability ሰፋ ያለ ፍሬምወርክ ነው። ኢኮሎጂካሊ ማህበራዊ ዳይሜንሽኑ ጀስት ኢኮኖሚክ አውትፑት ብቻ አይደለም። በዛ መልኩ ሪሶርስ ዲፕሌሽኖችን ከመቀነስ ሁሉ ሊካተቱ ይችላሉ። One of the greatest challenge of achieving global sustainable development is challenge ነው። A. lack of technological innovation. B. decreasing population growth. C. abundance of natural resources. D. overconsumption in developing nations and poverty in developing nations. ሌላው ቻሌንጅ ሊሆን ይችላል overconsumption in developing nations and poverty in developing. It's for according to your book overconsumption እና ስለዚህ ባደጉ ሀገራት ላይ ምናምን global sustainable development ይቀንስ ነው። 16 adopting sustainable practice such as investing in green infrastructure and renewable energy can lead to long-term benefits. Include sustainable practice and investing in green infrastructure and ታዳሽ ኃይል ላይ ምን አይነት ጥቅም ይሰጣል? A. increased resource depletion. B. enhanced environmental resilience, job creation and improved public health. C. short-term economic shutdown only. D. reduced international cooperation. እንግዲህም ሰስተነብል አክሽኖች ብዙ ጥቅሞችን enhancing environmental resilience, job creation ስራ ኮ-ቤኔፊት አላቸው። የስራ እድልን ከመፍጠር አንፃር ጤናማ ማህበረሰብ፣ ጤናማ አካባቢ፣ ጤናማ ሶሳይቲን ኢኮሲስተም አንፃር ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል። 17 which economic activity involves the direct extraction of raw material from natural environment as exemplified by fishing, mining or forestry. የትኛው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው? ዳይሬክት ኤክስትራክሽን ኦፍ raw material ወይም ከናቹራል environment ቀጥታ ነው። A. secondary, B. tertiary, C. quaternary, D. primary. ፕራይመሪ ናቸው። ፕራይመሪ ኢኮኖሚ ፋውንዴሽናል ናቸው፣ መሰረት ናቸው። እነዚህ ግብርና፣ ማይኒንግ፣ ፊሽንግ ምናምን የሚሳሰው ኤክስትራክሽን ራው ማቴሪያሎችን ከናቹራል ነው። ዲ ከኛ መልሳችን ይሆናል። በኢኮኖሚክ ሴክተር ተማሪዎች አውቄ ነው ፈጠን የሚለው ቪዲዮ እንዳይረዝም በሚል ማለት ነው። the economic sector that transform raw materials into finished goods through manufacturing, assembly and processing, like activities in factory setting is classified as A. primary, B. tertiary, C. secondary, D. quaternary. Answer should be value add ከሚያደርግ secondary እሴት በመጨመር ፕሮሰሲንግ ማምጣት በጥሬ እቃዎች ላይ በፕራይመሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ያገኘናቸውን እሴት በመጨመር
ዩዘብል የሆኑ ፕሮዳክቶችን በፋብሪካዎች በኮንስትራክሽን ሊሆን ይችላል፣ በፓወር ማኑፋክቸር እነዚህ መስሎታል ሰከንደሪ የሚሆኑ ነገሮች። 19 service such as retail, healthcare, transportation and finance where people provide non-tangible goods or assistance to other primarily for under which economic sector? A tertiary, B primary, C secondary, D quaternary. Answer should be በዚህ ከሰርቪስ ሴክተር ጋር ከተባለ ተርሸሪ። እነዚህ ተርሸሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች በጣም ሰፊ ናቸው። ከሰርቪስ ከአገልግሎት ጋር የተለያዩ ጥሬ እቃዎች ይሄ ሆልሴል ጅምላ ችርቻሮ እቃዎችን ከትራንስፖርቴሽን ፋይናንስ የባንኪንግ ሲስተሙ ይሄ ቴሌኮሙኒኬሽን ሁሉ በሰርቪስ ሴክተር ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ይሄ ነው የሚሆነው። ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ involving information processing, research and development, education, and high-tech service characteristics of the field found in research or educational settings are characteristics of A tertiary sector, B quaternary sector, C primary sector, D secondary sector. That should be quaternary sectors ናቸው። በተለይም ይሄ ኢንቴሌክቹዋል ሰርቪስ ከእውቀት ጋር የተያያዙ ናውሌጅ ቤዝድ የሆኑ አክቲቪቲዎች ዳታዎችን ኮሌክት ከማድረግ ፕሮሰስ ኢንፎርሜሽን ከማድረግ ጋር የሚያያዝ ኳተርነሪ። አንዳንድ ቦታ ላይ ምን አይነት ብሎ ይጠይቃሉ። ቀጥታ ከናውሌጅ ቤዝድ የሚሆነው የትኛው ነው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ የሚል ጥያቄ አይቻሉ። የትኛውም ፕራይመሪ ነው ሰከንደሪ ተርሸሪ ናውሌጅ ቤዝድ ናቸው። ግን እዛ ላይ ለማለት የፈለገው ናውሌጅ ቤዝድ አይ ቲንክ ምርጫዎቹ ላይ እነሱ ሁሉ አሉ። the best answer ነው ኳተርነሪ ናውሌጅ ቤዝድ በመሰረታዊ መረጃዎችን ማሰባሰብ ፕሮሰስ ማድረግ ኢንፎርሜሽኖችን እነዚህ ስለሚካተት ነው። ምናልባት እነዛም ናውሌጅ ቤዝድ ከተባለ ሁሉም በእርግጥ ናውሌጅ ቤዝድ ናቸው። ፓርቲኩላርሊ ግን ናውሌጅ ቤዝድ ኢንፎርሜሽን ጋር ማለት ኳተርነሪ። 21 in highly developed economies the largest proportion of the workforce in the GDP is typically found in which economic sector, as indicated by sectoral composition data? A tertiary or quaternary, B primary, C secondary, D quaternary. Highly developed economies are large proportion of workforce ጂዲፒውን በከፍተኛ ሁኔታ በኢኮኖሚ ሴክተር የሚሸፍነው የትኛው ተርሸሪ በተለይ ሰርቪስ ሴክተር በተለይ ባደጉ ሀገራት ኢንዱስትሪ ሰርቪስ ሴክተሮች ኳተርነሪ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች ይሄ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጋር የሚያያዙ ባደጉ ሀገራት ላይ ትልቁን ኢኮኖሚያቸው ዶሚኔት የሚያደርገው በሰርቪስ አገልግሎት እነዚህ አድቫንስድ የሆኑ እውቀቶች ከኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጋር ነው። ባደጉ ሀገራት ላይ ዲቨሎፕ በሆኑ ሀገራት ላይ ደግሞ በአብዛኛው ፕራይመሪ ኢኮኖሚ 22 countries in early stage of economic development often have their largest share of GDP and employment in which sector? Countries early stage of economic development ያሉ A tertiary, B secondary, C primary, D quaternary. That should be primary. Obviously less developed economy ያላቸው ሀገራት በዋናነት ጥገኛ የሚሆኑት በግብርና እነዚህ ማይኒንግ ላይ ምናምን ማቴሪያልስ ሄሮ ማቴሪያሎችን ከማውጣት ጋር ምናምን የተያያዘ ነው። በአብዛኛው ፕራይመሪ ሴክተር ላይ The highest level of decision making in large organizations, governments, or highly specialized knowledge sector involving executive and top-tier expertise is typically categorized under the A secondary sector, tertiary sector, quaternary sector, quaternary sector. ፕራይመሪ ሴክተር ናቸው። እነዚህ ቶፕ ሌቭል ዲሲዥንን የሚወክሉ እነዚህ ሚኒስትሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ከፍተኛ
የዲኖች ወይ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንቶች ስፔሲፊክ የሆኑ እንትኖች ላይ ስፔሻላይዝድ ናውሌጅ ሴክተሮች ላይ ወይ የሀገር መሪዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ሃይ ሌቭል ዲሲዥን ሜኪንግ ያላቸው በኦርጋኒዝም በካምፓኒዎችም ማለት ነው። ናታሽቢ ኢኮኖሚ ሴክተር ነው። The process of economic change in which secondary sector activity, particularly manufacturing, become increasingly dominant, leading to a shift from an agrarian society is known as agrarian revolution, B industrialization, C deindustrialization, D post-industrial. ኢንዱስትሪያላይዜሽን ከግብርና መር ወደ ኢንዱስትሪ መር የሚሆነውን ማኑፋክቸሪንግ የፋብሪካዎች ምናምን ውጤቶች ነው። የኢንዱስትሪያላይዜሽንን ገልጽልን ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ የምንሄድበት። 25 the economic transformation process where raw materials are converted into finished products signify a shift from which economic sector to which other sector? A tertiary to quaternary, B primary to secondary, C secondary to tertiary, D quaternary to primary. Economic transformation ከraw material ወደ finished product የሚቀየሩበት should be primary to primary raw materials extract የሆኑ ከዛ ፕሮሰስ ሆኖ ደግሞ አሲድ ተጨምሮባቸው ወደ ሰከንደሪ ፈንዳሜንታሊ ሽፍት ያደርጋል ፊኒሽድ ፕሮዳክቶች ወይም ከፊል ሰሚ ፊኒሽድ ይሆናሉ። should be an increasing reliance on automation and robotics in manufacturing facilities can lead to which change in the secondary sector workforce? A significant increase in demand for manual labor, B decrease in the need for highly skilled technicians, C growth in the overall number of factory jobs, D a decrease in manual labor jobs but an increase in demand for technical and supervisor roles. that should be the large growing share of service in GDP composition of developed countries indicates a transition towards post-industrial economy, primary agrarian economy, manufacturing dominated economy, resource extraction economy. Large growing share of service post-industrial የሚገልጹ በዋናነት ሰርቪስ ሴክተሩን ዶሚኔት የሚያደርግበት ማለት ነው። Countries developed economically, their labor force often shifted from heavy concentration in primary activity to other greater portion of sector. A primarily the primary sector, B only the quaternary sector, C secondary and the tertiary sector, D only the quaternary sector. Develop economically economic development by secondary and the tertiary sector. Economic development with industrialization by secondary እና ወደ ሰርቪስ ሴክተር ወደ ተርሸሪ ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ይገባል ባደጉ ሀገራት ስፔሻሊ በእኛን ለዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። Resources such as coal, oil, and natural gas formed over geological period and are not replenished on human time scale. An exemplified by mining operations are classified as a flow resource, potentially renewable resource, flow resource, potentially renewable resource, C perpetual resource, D non-renewable resource. ምንድነው የሚሉት? የፊክስድ አማውንት ያሉት ቶሎ ኮንሱም ከተደረጉ
naturally replenished ማይደረጉ ማለት ነው። resources like solar energy, wind energy and hydropower which replenish naturally over a relatively short period as suggested by concepts of clean energy generation are categorized as A. Non-renewable, B. stock resource, C. renewable resource, D. depletable resource. Especially renewable naturally regenerating natural renewable resources. Such one, the management of the vital natural resource often highlighted by large bodies of water involves challenges related to scarcity, pollution, and the equitable distribution, crucial for both human consumption and economic activity. Which resource is this? A. water, B. mineral forests, C. fossil fuels, D. forests. Also, obviously, water critical ነው፣ ፋይናንትም ነው። እንደዚሁ ገና ፋይናንት የሆነ እንደዚሁ ሪኒዋብል ነው፣ ግን ብዙ ስፋቶች አሉ። ሰው በደንብ የሚገልጸው water ነው። 32 extensive logging and deforestation are depicted primarily due to depletion of type of natural resource. A. mineral resource, B. forest resource, C. water resource, D. atmospheric resource. Extensive logging and deforestation, forest resource. Then outline one. Implementing practices like utilizing solar power or wind farms to meet energy demand exemplify the sustainable use of which type of resource? A. renewable resource, B. non-renewable resource, C. raw resource that are sustainable, D. depletable stock resource. Anything from that solar answer should be renewable resource A. 34. The extraction of valuable materials like iron ore, copper, or gold from the earth's surface class often through large-scale mining operation is focused on which category of resource? A. energy resource, B. biological resource, C. mineral resource, D. soil resource. Extraction of iron now, obviously mineral resource. Martin up to 35. Rapid urbanization in industrial growth often presented by dense cities significantly increase the demand for resources like energy, water, raw materials, potentially leading to ከከተሜነት መስፋፋት በተለይም ኢንዱስትሪ ሲስፋፋ ምናምን ብዙ ኤነርጂ መጠቀም ምናምን ይኖራል። what is A. resource abundance, B. decreased resource consumption, C. more efficient resource utilization, D. resource scarcity and environmental degradation. ፖፑሌሽን ሲጨምር ወዴት እንሄዳለን? እንደዚህ ሪሶርስ ዲማንዳችን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። environmental impact ማለት ነው more efficient resource utilization እንዲኖር implementing policy for reforestation and sustainable forestry practice as a solution to issue like deforestation primarily aims to A. accelerate resource depletion, B. ensure long-term availability and health forest resource, C. increase reliance on renewable energy, D. convert agricultural land to industry. በተለይ የሪፎሬስቴሽን ፖሊሲዎች በተለይ ዘላቂ የሆኑ ደን ልማትን ከመጠበቅ ልማዶች ማለት ዳንሰር should be ensure long-term availability and health for forest resource. 37. Which renewable energy source originates from the heat within the earth's interior? A. solar power, B. geothermal energy, C.
wind power, D hydroelectric power. ከሂት ጋር የሚያያዘው ኢንተርናል ሂት ኤርዝስ ኢንተርናል ሂት ጋር geothermal energy. The burning of which non-renewable resource group is a major contributor to greenhouse gas emissions and climate change. A common consequence of industrial and urban energy consumption. A hydropower, B solar panels, C wind turbines, D fossil fuels. የትኞቹ ናቸው? በተለይ ይሄ ለኤነርጂ ለትራንስፖርቴሽን ሲግኒፊካንት ግሪን ሃውስ ጋዞችን የሚሉት ፎሲል ፊውሎች ናቸው። The economic value of natural resource is determined by factors such as scarcity, demand, accessibility. And A is aesthetic appeal to tourists. B is cultural significance in traditional societies. C is historical importance in local folklore. D the technology available for its extraction and processing. Economic value of natural resources determined factors such as scarcity, demand, accessibility, and በተለይም ቴክኖሎጂካል አድቫንስመንት በጣም ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል የኢኮኖሚክ ቫሊዩቲ ኤክስትራክቲንግ እነሱን ሶርሶች ሪሶርሶችን ከመጠቀም አንፃር አጠቃላይ ኦቨርኦል ቫሊዩን አፌክት ያደርጋል። ዲ ይሆናል። Large scale industrial activities and urban consumption reliant on vast natural resource often result in significant environmental consequences such as A increased biodiversity, B enhanced ecosystem service, C pollution, habitat loss, D climate change, C and climate change, D greater ecological resilience. ኢንዱስትሪያላይዜሽን እና ከፍተኛ ኮንሰምፕሽን ሃይ ኮንሰምፕሽን ማለት ነው ወዴት ይወስደናል? በተለይ አሉታዊ የሆነ ኔጌቲቭ የሆኑ ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት እነዚህ ፖሊሽን፣ የአየር መበከል፣ የውሃ ሊሆን ይችላል። ፖሊሽን በአጠቃላይ ሀቢታቶች የሚጠፉበት እነዚህ ግራውንድ ቅድም ያወራናቸው ከትራንስፖርቴሽን ምናምን የምንጠቀማቸው የእነዚህ ግሪን ሃውስ የሚያመጣቸው ፎሲል ፊውሎችን በጣም ሳይሆን ሲ ፖሊሽን፣ ሀቢታት ሎስ፣ ክላይሜት ቼንጅ large scale industry and urban consumption can be. 41. The practice of fetching water from distant or unsafe source, often impacting health and productivity as depicted by a person collecting water, is a direct consequence of A. Abundant water supply, B. Water scarcity and the lack of access to improved water source, C. Advanced water purification technologies, D. Efficient irrigation system. The practical answer should be water scarcity, lack of access to improved water source, unsafe water sources directly በተለይም ከንጹህ ውሃ ጋር እና ይሄ በጠቅላይ ይሄ ሜጀር የሆነ global issue. So, 42, the consumption of water from containment source as suggested by polluted river water collection is primary cause of A. increased agricultural yield, B. enhanced aquatic biodiversity, C. waterborne disease and public health crisis, D. improved industrial efficiency. The consumption of water. waterborne diseases ጋር እንደዚሁም ፐብሊክ ሄልት ኬሶች ጋር እነዚህ የተለያዩ ፓቶጂኖች በሽታ እንደ ኮሌራ ምናምን ተቅማጥ ምናምን የተያያዙ በተለይም ቨልነራብል የሆኑ ፖፑሌሽኖች እድሜ ገፉ ምናምን ወይ ህፃናት እንደምና
ያደርስ 43 the collective skills knowledge labor and entrepreneurial abilities of population often seen in community work or economic endeavors are known as A. Financial capital, B. Natural capital, C. Infrastructure development, D. Human resources. Skill, collective skill of knowledge, labor, አጠቃላይ human resource ነው ተብሎ የሚወሰዱት። Which sector is typically the largest global consumer of fresh water, utilizing significant amount of irrigation in agricultural landscape? Industrial sector, domestic use, C. Energy production, D. Agricultural sector. የትኛው ሴክተር ነው? The answer is agricultural sector is majority global fresh water withdrawal በተለይም ከኢሪጌሽን ከመስኖ ጋር ምናምን ከክሮፕ ኢሪጌሽን ምናምን እንደዚህ agricultural sector practices such as excessive deforestation and overgrazing can lead to the loss of topsoils and fertility. The process is known as A. Soil enrichment, B. Sustainable land management, C. Crop rotation, D. Soil degradation. Excessive deforestation, soil degradation በአጠቃላይ የሶይል ጥራቱን በአፈር መሸርሸር ሊሆን ይችላል። ኒውትሪየንቶችን በማጣት ኒውትሪየንት ዲፕሊሽን የሚባለው መመናመን ጋር በአጠቃላይ ፕሮፐርሊ መሬትን ባለመጠቀም ይሄ ፕሮግራምድ ዩዝ ፕራክቲሶች ጋር የሶይል ዲግራዴሽን untreated discharge from urban areas and agricultural runoff from irrigated fields into water bodies are major contributors to untreated discharges from urban areas and agricultural. A. Increased freshwater availability, B. Enhanced water quality, C. Water pollution and ecosystem damage, D. Reduced water treatment costs. Obviously ብክለቶች ምንድነው የሚያመጡት? በተለይ ከከተማና ከአግሪካልቸር ኮንታሚኔንት ዋተር ፖሊሽን ኢኮሲስተም አጠቃላይ ዳሜጅ በተለይ አኳቲክ ላይፍ ውሃ ውስጥ የሚኖሩ የተለያዩ ነፍሳት ምናምን አሉ ፕሮዲውሰሮች በአብዛኛው ምናምን እነዚህ አልጊያ ምናምን ይኖራሉ። ለእነሱ ምቹ ሁኔታን አይፈጥርም። አጠቃላይ ለፊሾች ምናምን አኳቲክ ላይፍ በተለይ ኢኮሲስተሙ በዛ መልኩ ዳሜጅ ይሁን ይችላል። A key challenge associated with large scale irrigation projects beyond water availability often include a decreased evaporation rate, B. Improved water table levels, C. Reduced salinization of soils, D. Increased soil salinization in the water logging. The key challenge increased on soil salinization in the water over irrigation guarantee with the salt accumulation ምናምን ያመጣ increase soil salinization or salt accumulation ይፈጥራል። 48 investing in education, healthcare and vocational training primarily aims to improve the country's renewable resources, the human resource and productivity, the climate vulnerability, the reliance on imported goods. Obviously, በትምህርት በጤና ላይና vocational training የሚሰጥም የሂውማን ካፓሲቲ ወይ የሂውማን ሪሶርሳችንን የሰው ሀብታችንን እና ፕሮዳክቲቪቲን ያሳድጋል ማለት ነው አንድ ሀገር። 49 to ensure long-term food security while preserving water resource, agricultural practice should prioritize maximizing food irrigation, B. Implementing drip irrigation in the water efficient crops, C. Relying solely on rainwater, D. Expanding water intensive cash crops. ይሄኛው ነው መልሳችን የሚሆነው። ትንሽ ነው relying
solely? No. Implementing deep prediction long-term food security በተያዘ ነው። ቢ ሆነ እየጨረስን ነው። ፈጠን እያልን severe soil erosion and desertification leading to loss of arable land directly threaten urban population growth, B industrial output, C international trade routes, D food security and rural livelihood. severe የሆነ ከባድ የሆነ soil erosion እና desertification በረሃማነት ምናምን አርበን ላንዶችን ሎስ በማድረግ ዋነኛነት በምን አይነት ተጽዕኖ ትሪቲንግ ፉድ ሴኩሪቲ የምግብ ዋስትናና የገጠሙ ሊቭሊሁድ ከፍተኛ ሁኔታ ሊረብሽ ይችላል። 51 in an economic system where individual consumers and producers gradually determine what goods and services are produced and consumed, often seen in bustling marketplaces, is known as the new economic system. A command economy, B market economy, C traditional economy, D mixed economy. obviously here is supply and demand, free market. So market economy ወይም free market economy ሄልስፌርም ይባላል። ሄልስፌር ኢኮኖሚ በአብዛኛው እንትኑ ውሳኔው ዲሰንትራላይዝ ነው የሚሆነው። አብዛኛው የሚወሰኑት በአቅርቦትና በፍላጎት ነው። የፈለገ ሰው አቅም ካለ ፐርቼዚንግ የመግዛት አቅም ዲማንድ በኢኮኖሚክስ ውስጥ ፍላጎት ብቻም ሳይሆን የመግዛት ፐርቼዚንግ ፓወርም ስለሚያጠቃልል በአጠቃላይ ኢኮኖሚ ሲስተማችን ማርኬት ኢኮኖሚ ይሆናል። ኢንዲቪጁዋሎች የፈለጉትን መርጠው የሚገዙ። 52 an economic system where the government or central authority makes all major decisions about production, distribution and consumption, often symbolized by state control, is primarily characteristic of የትኛው ነው? ስቴቱ የሚቆጣጠር ነው። ኤ ትራዲሽናል ኢኮኖሚ፣ ቢ ማርኬት ኢኮኖሚ፣ ሲ ኮማንድ ኢኮኖሚ፣ ዲ ሚክስድ ኢኮኖሚ። ኮማንድ ኢኮኖሚ ላይ ስቴት ኮንትሮል ሪሶርሶችን እቅድን በማውጣት ምን ያህል መመረት እንዳለበት፣ ለማን መመረት፣ በምን ያህል መጠን፣ በምን ያህል ዋጋ መሸጥ እንዳለበት ያን በአጠቃላይ በኮማንድ ኢኮኖሚ። 53 most modern economies often characterized by blend of private enterprise and government intervention. Example, regulation, public service, and the best described as a mixed economy, B pure market economy, C pure command economy, D traditional economy. The answer should be most modern economy often characterized blend of private enterprise and government intervention. Plus and government intervention, በተለይም ከሬጉሌሽን ጋር ህግና ደንቦችና ፐብሊክ ሰርቪስ ጋር የተያዘው አንሳር ሚክስድ ኢኮኖሚ ሁለቱንም የማርኬት ኢኮኖሚ ኮንሰፕትንም የኮማንድ ሲስተምንም አንድ ላይ በማጣመር የመንግስት ጣልቃ ወይ ኢንቮልቭመንት ነው ያካትታል። ፕራይቬት ሴክተሩም ለተጠበቀ ሆኖ 54 an economic system primarily based on customers, traditions, and historical practice where production often focuses on subsistence and goods are shared within the community is known as market economy, B command economy, C mixed economy, D traditional economy. Economy primarily based on customary ከባህል ከትራዲሽን ጋር historical practice ከማንኛውም obviously traditional economy. In market-oriented economic system, fair consumption among business in marketplace typically leads to a higher price and a reduced consumer choice. B government control over all production. C scarcity of essential goods. D innovation, efficiency, and low price for consumers. Market-oriented economy line.
ኮምፒቲሽን ምናምን ውድድር በከፍተኛ ሁኔታ አለ በቢዝነሶች መካከል። ያው ወደ ምን ይወስደናል ነው ኦብቪየስሊ ያው በካፒታሊዝም እሳቤ ወደ ኢኖቬሽን፣ ወደ ፈጠራ፣ ኤፊሽንሲ። ምክንያቱም ውድድር ሲኖር የተሻለ ነገር በተሻለ ዋጋ ሎው ፕራይስ ለማምጣት ነው ለኮንሱመሮች፣ ለሸማቹ። ኮምፒቲሽንን ያን ኢንሴንቲቭ ያደርግልናል። ወጪን በመቀነስ በሎwer price consumer እንዲጠቀም ያስችላል። Which economic system generally struggles most with the innovation and the efficiency due to lack of individual incentives and the complex central planning, often contrasted in economic system diagram. A market economy, B mixed economy, common economy, D traditional economy. Economy ነው ኢኖቬሽን ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ኮመን ኢኮኖሚ ኢንሴንቲቭ በአብዛኛው ሲስተሙ በመንግስት እንትን ስለሆነ ወደ ኢንኤፊሽንሲ ይወስዳል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ስለዚህ ኮማንድ ኢኮኖሚ ነው። In a pure market economy, the fundamental economic question of what to produce is primarily answered by a government central planner, the community customs and tradition, the international aid organizations, the consumer demand and the profit motives. Here part the economist የሚመስለው ስለዚህ የኮንሱመር ዲማንድ ፍላጎት ነው ፕሮፊት በፍሪ ማርኬት ወይም ፒውር ማርኬት necessary ኢኮኖሚ ስርዓቶች fundamental economic how to produce, what to produce, for whom to produce። እነዚህ የመሳሰሉ ጥያቄዎች በአብዛኛው የሚመለሱ ፕሮዲውሰሩም ፕሮፊቱ ነው ሞት የሚያደርገው፣ ኮንሱመሩም ያ ዲማንዱ ነው። አንሳር should be D ይሆናል። In a mixed economy, the government often intervenes to provide public goods and service, regulate industries and address market failure. This all is intended to A. eliminate private enterprise entirely, B. promote social welfare and economic stability, C. discourage international trade, D. centralize all production decisions. Intervenes in mixed economy, promote social welfare and economic stability ከማምጣት ጋር ነው። በዋናነት የገቨርንመንት ጣልቃ ገብነት በዋናነት ማርኬት ውስጥ ያለውን ፐርፌክት ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ፒውር ኢኮኖሚ ሲሆን አለማንት ነው ብዙም የለም። ይሄ ፒውር የማርኬት ኢኮኖሚ ይሆን ያህል የገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን የግድ ኢምፐርፌክሽንን ከማስተካከል አንጻር ነው። ለምሳሌ promote social welfare ከማምጣት አንጻር እና ኢኮኖሚክ A defining characteristics of many traditional economic systems often seen in communal work is their strong emphasis on A. rapid technological advancement, B. self-sufficiency and reliance on communal land or resource, C. large-scale industrial production, D. globalized trade networks. communal work, self-sufficiency and reliance communal land or resource ጋር የተያዘ ትራዲሽናል ኢኮኖሚ አብዛኛው ከሎካል ፕሮዳክሽን ከአካባቢ እንደዛ ኢሚዲየት የሆኑ የሚያስፈልጉ አሁን ጨው ምናምን ሊሆን ይችላል ወይ ለሰው ለአካባቢው ኢሚዲየት የሚያስፈልጉ ሪሶርሶች B. Which of the following is considered the primary advantage of well-functioning market economic system? A. guaranteed quality of income distribution, B. centralized control over all resources, C. elimination of competition, D. responsiveness to consumer needs and efficient resource allocation. Primary advantage of well-functioning market economic system there will be D. responsive to
consumer needs and efficient resource allocation, market economy, primary well function and market economy. 61 based on the typical composition of Ethiopia's GDP shown in economic charts, which sector is the historical account for largest share the growth of the majority of the population. Ethiopia economy GDP በአብዛኛው የሚሸፍነው A industry, B agriculture, C service, D mining. የኢትዮጵያ የባክቦን የሚባለው ኦልሞስት ከ80 በመቶ ከ80 በመቶ በላይ ማህበረሰቡ ዲፔንድ የሚያደርገው የኢትዮጵያ ሲግኒፊካንት ጂዲፒዋ ከምንድነው ባክቦን ኦፍ ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በአብዛኛው ኤክስፖርቱ አብዛኛው ጥሬ እቃዎቻቸው ቡና፣ ወርቅ ምናምን እና ሰሚት ምናምን አግሪካልቸር ይሆናል። The frequent occurrence of drought in the impact on agricultural output as affected by dry land presented a major challenge to Ethiopian socio-economic development, primarily due to its frequent occurrence in agriculture, a high level of industrialization, B diversified economic base, C high dependence on rain-fed agriculture, D strong urban rural migration. ከምን ጋር ነው? ኢትዮጵያ በመሰረታዊነት ይሄ ሬን ፌድ አግሪካልቸር በዝናብ ላይ ጥገኛ የሆነ አግሪካልቸር ነው። ያ በከፍተኛ ሁኔታ በተለይም ቨልነራብል ኢንቫይሮንመንት ነው። ይሄ ለድሮች ምናምን ተጋላጭ የፉድ ሴኩሪቲውን ሙሉ እንዳታረጋግጥ ያስችላል። C ይሆናል። A predominant characteristics of Ethiopian agricultural sector upon which large portion of economy relies is it is primary dependence on A rain-fed cultivation, B large-scale mechanized farming, C extensive use of modern irrigation system, D high use chemical fertilizers. Predominant characteristics of Ethiopian agricultural sector rain-fed cultivation for investments in modern infrastructure such as new building and urban development projects are crucial for Ethiopia's economic transformation, primarily because they increase dependence on traditional farming, B lead to decreased urbanization, C reduce government revenue, D facilitate trade, attract investment and support industrialization. Actually facilitate trade, attract investment and support industrialization. like infrastructure ምናምን ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራቸው። እነዚህ መንገድ፣ መብራት፣ ሎጂስቲኮች ቢዝነሶችን፣ ንግዶችን ያቀላጥፋሉ። Ethiopia's growth and transformation plan typically aims to achieve structural transformation of the economy by focusing on A. boosting industrialization and agricultural productivity, B. reducing investment in human capital, C. decreasing the role of the manufacturing sector, D. expanding reliance on raw materials export and የኢትዮጵያ እድገትና ትራንስፎርሜሽን ማለት ነው። ኤም እንትኑ ዋናነት ቦስቲንግ ኢንዱስትሪያላይዜሽን እንደ አግሪካልቸር የኢንዱስትሪ ሊድ አግሪካልቸር የኢንዱስትሪ መር ግብርና ማለት 66 persistent food insecurity often exacerbated by environmental challenges remain a significant socio-economic challenge in Ethiopia, largely affecting industrial labor force, B. urban middle class, C. rural agrarian communities, D. high income household. በከፍተኛ ሁኔታ የትኛውን ግሩፕ ነው ሶሺዮ-ኢኮኖሚክ ቻሌንጁ አፌክት እያደረገ ያለው? ገጠሩ agrarian community ነው በዋናነት ከፉድ ኢንሴኩሪቲ ጋር የኢንቫይሮንመንታል ድርቅ ምናምን ጋር የሚመጣው ነው። 67 despite progress, a key human capital challenge for Ethiopian long-term development includes
A. High adult literacy rate. B. Abundant skilled labor force. C. Excellent access to quality health care. D. Low level of educational attainment and limited access to quality health care. Specifically, human capital individual is in obviously the low level of educational attainment and limited access to quality health care. 68. The Ethiopian government push for industrialization as indicated by modern infrastructure is primarily aimed የኢትዮጵያ ገቨርንመንት ከኢንዱስትሪ ጋር ኢንፍራስትራክቸሮችን ከማስፋፋት ጋር ዋናነት ዓላማው ግቡ ምንድነው? A. Increasing dependence on agricultural exports. B. Diversifying the economy, creating jobs and reducing poverty. C. Discouraging foreign direct investment. D. Maintaining largely agrarian society. የትኛው ነው? ምንን ከማበረታታት ወይም ምን ዓላማ ነው? ኢንፍራስትራክቸሮች የመንገድ የመብራት የተስፋፋ ኢኮኖሚውን ዳይቨርሲፋይ ከግብርና ወጥቶ በቱሪዝም በኢንዱስትሪ ዳይቨርሲፋይንግ ኢኮኖሚ ከማድረግ አንፃር 69 A major features of Ethiopia's land tenure system where land is owned by the state and allocated to farmers for use is its impact on በተለይ ከመሬት ጋር ያላት ፖሊሲ በተለይ ስቴት ኮንትሮል መሆኑ ያለውን ኢምፓክት ተጽዕኖ ነው የሚጠይቀው። A. Private land ownership security. B. Long-term investment in land and agricultural productivity. C. Rapid land market development. D. Decentralized land management. Answer should be B. የሚሆነው ስቴት ኦነርሺፕ ኮንትሮል መደረጉ በተለይም ገበሬዎችም ላይ ሎንግ ተርም ኢንቨስትመንትም ላይ አግሪካልቸራል ገበሬዎች ላይ ሊሚት ያደርጋል። ኢንሴንቲቭ መነሳሳትን ለረጅም ጊዜ ተማምነው ወይ ሎንግ ተርም ኢንቨስት እንዲያደርጉ ኢንሴኪዩር ያደርጋቸው። ኢምፓክቱ በዋናነት ሎንግ ተርም ኢንቨስትመንት ኢን ዘ ላንድ ኤንድ አግሪካልቸራል ፕሮዳክቲቪቲ። The last question የመጨረሻ ጥያቄያችን በጂኦግራፊ የሚሆነው በአጠቃላይ moving forward crucial prospect for Ethiopian sustainable economic development involves maintaining high reliance on few primary commodities, B. discouraging foreign investment in manufacturing, C. limiting regional economic integration, D. diversifying exports, expanding manufacturing and attracting FDI, which is FDI ማለት foreign direct investment ነው። የትኛው ነው መልሳችን? A crucial prospect of Ethiopia sustainable የኢትዮጵያ ዘላቂ ልማት ያካትታል diversifying ኤክስፖርቶችን ማስፋት ከአግሪካልቸር ባለፉ ብዙ የማኑፋክቸሪንግ ማኑፋክቸሪንግ በማስፋት እንደዚሁም attracting FDI foreign direct investmentዎችን ወደ ሀገር ለመሳብ ነው ዋናነት የዘላቂ ልማት እቅዷ ከኢትዮጵያ በአጠቃላይ ከዩኒት 5 የተወጣጡ 7 ጥያቄዎች ይህን ይመስሉ ነበረ። በጣም ጥሩ ቆይታ ነበረን። መልካም የፈተና ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ከፈተናም በኋላ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ። I hope የተሻለ ውጤት እንደምታመጡ ተስፋ አደርጋለሁ።